Welcome, my dear students. Today, inshallah, we are going to continue our activities in period 3. Okay, today, inshallah, we are going to revise some vocabulary, read the passage to answer the questions. In the previous lesson, we have taken some vocabulary. Let's revise them together. في الدرس السابق لقد تناولنا وتعرفنا على بعض المفردات. دعونا نراجعها سويا. Artist, Billion, Businessman, Holy Quran, Leader, Middle East, Russian, Technology. Okay, my dear students, we have stopped in activity 3. لقد توقفنا عند نشاط رقم 3. Listen and read, then choose the best title for the passage. سوف نستمع الآن ثم نقرأ ونجيب أو نختار العنوان المناسب للفقرة. A. Arabic and English in the world. اللغة العربية والإنجليزية في العالم. B. The world's languages. لغات العالم. C. A language for the world. اللغة في العالم. Okay, now listen to answer the questions. الآن سوف نستمع حتى نجيب عن السؤال. Arabic is a world language. About 280 million people speak Arabic in the countries of the Middle East and North Africa. Many millions more around the world understand some Arabic because it is the language of the Holy Quran. The number of speakers of a world language is always changing because the world is changing. The number of Arabic speakers is rising every year, but the number of Russian speakers is falling. English is like Arabic. The number is rising. More and more people are communicating in English every day. Why? Because people from different countries often speak English when they meet. Palestinian leaders speak English when they meet to talk about our country. It is the language of science and technology, the language scientists, doctors, businessmen, and artists use. About 2 billion people speak English in countries like Britain, the United States, Australia, and India. Many more are learning it in schools all over the world. Okay, my dear students, now, which one is the best title? ما هي أو ما هو الخيار المناسب أو أفضل عنوان مناسب للفقرة؟ طبعا after we have listened بعد ما استمعنا A is the best answer. A هي الإجابة الصحيحة. طيب why A is the best؟ لماذا هي الإجابة الصحيحة؟ Because it covers all the parts of the passage. لأنها احتوت على جميع الفقرة. فالفقرة كانت تتحدث عن اللغة العربية والإنجليزية. B. B isn't good. طبعا ليست جيدة أو ليست خيار مناسب because the passage isn't talk about all the world's languages. لأن الفقرة لم تتحدث عن جميع لغات العالم. C. It's not good. وإجابة رقم C ليست صائبة because the passage is about more than one language. لأن الفقرة كانت أو ليست تتحدث عن فقط أو كانت تتحدث عن عدة لغات ولم تتحدث عن لغة واحدة فقط. Okay, my dear students, now we want to read the passage. الآن سوف نقرأ الفقرة. Arabic is a world language. About 280 million people speak Arabic in the countries of the Middle East and North Africa. اللغة العربية هي لغة العالم. فحوالي 280 مليون شخص يتحدث اللغة العربية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Many millions more around the world understand some Arabic because it is the language of the Holy Quran. فالعديد أو الكثير من أو الملايين من الأشخاص حول العالم يفهمون اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. The number of speakers of the world language is always changing because the world is changing.
فعدد المتحدثين اللغة في العالم يتغير بسبب تغير العالم. Okay. The number of Arabic speakers is rising every year. فعدد متحدثين اللغة العربية يزداد كل عام. But the number of Russian speakers is falling. ولكن عدد متحدثين اللغة الروسية ينخفض. English is like Arabic. فاللغة العربية مثل اللغة الإنجليزية تزداد كل عام. More and more people are communicating in English every day. فهناك الكثير والكثير من الأشخاص يتواصلون ويتحدثون مع بعضهم باللغة الإنجليزية طبعا كل يوم. Why؟ لماذا؟ Because people from different countries often speak English when they meet. لأن هناك العديد من الأشخاص في مختلف الدول عندما يتحدثون أو يقابلون بعضهم البعض يتحدثون اللغة الإنجليزية. Palestinian leaders speak English when they meet to talk about our country. فالزعماء أو القادة الفلسطينيين يتحدثون اللغة الإنجليزية عندما يقابلون القادة أو الزعماء الآخرين للحديث عن قضيتنا. It is the language of science. فاللغة الإنجليزية هي لغة العلوم and technology والتكنولوجيا. The language of scientists, doctors, businessmen and artists. وأيضا هي لغة العلماء والأطباء ورجال الأعمال والفنانين. About 2 billion people speak English in the countries like Britain, the United States, Australia and India. فحوالي 2 مليار شخص في هذه الدول دول بريطانيا الولايات المتحدة وأستراليا والهند يتحدثون اللغة الإنجليزية. Many more are learning it in schools all over the world. وهناك العديد من الأشخاص يتعلمون اللغة الإنجليزية في المدارس حول العالم. Okay, my dear students, now let's go to activity 4. Activity 4. Read and tick the true sentences, then correct the false sentences. سوف نقرأ الآن الأسئلة. طبعا إذا كانت الإجابة صحيحة نضع إشارة صح ونضع إشارة false خطأ عند الإجابة الخاطئة ثم نصحح الإجابة الخاطئة. 1. About 280 million people speak English in the Middle East and North Africa. حوالي 280 مليون شخص يتحدث اللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Is it correct؟ هل هي إجابة صحيحة؟ 2. The number of Russian speakers is rising. عدد متحدثين اللغة الروسية يزداد. 3. The language of technology is Arabic. لغة التكنولوجيا هي اللغة العربية. Okay, now we want to answer the questions. Okay, let's go to a question number 1. دعونا نذهب إلى السؤال رقم 1. About 200 million people speak English. طب is it right؟ هل هي صحيحة؟ No, it's false. هي إجابة خاطئة. Because لأن دول الشرق الأوسط يتحدثون طبعا وشمال أفريقيا يتحدثون اللغة العربية Arabic not English. Okay. 2. The number of Russian speakers is rising. عدد متحدثين اللغة الروسية يزداد. طبعا is false. هي إجابة خاطئة. Falling ينخفض. Falling. Okay. 3. The language of technology is Arabic. لغة التكنولوجيا هي اللغة العربية. Is it right? False. English is the language of technology. لغة التكنولوجيا هي اللغة الإنجليزية. Okay. Now we have a question or another question. Read and answer the questions. اقرأي الفقرة ثم أجيبي عن هذه الأسئلة. What is the language of the Holy Quran? ما هي لغة القرآن الكريم? Arabic is the language of the Holy Quran. How many people speak English? How many كم عدد متحدثين اللغة الإنجليزية? About 2 billion people speak English. Okay, we have another question. لدينا سؤال آخر. Get from the passage أوجدي من الفقرة. Word meaning الكلمة ومعناها. Talk معنى يتحدث. Many بمعنى كثير. Okay, what is the meaning of talk؟ ما معنى كلمة talk يتحدث؟ Speak. Many, what is the meaning of many? Okay, more. Okay, now word and its opposite الكلمة وعكسها. Falling, what is the opposite of the word falling؟ ما هي مضاد كلمة falling؟ ينخفض. Okay, ما هو مضاد كلمة west؟ غرب. Okay, falling، ما هو مضاد كلمة falling؟
rising ينخفض، أو اللي هو ينخفض يرتفع، أو يزداد أو يرتفع. west طبعا بمعنى غرب، الأوبزيت منها east معنى شرق. west and east are opposite. Okay, my dear students, we have finished our lesson today. Inshallah, see you in another meeting. Goodbye.